Ndewonu ndị ebe anyị, kedu ka unu dị? Ọ bụ nwa unu nwaanyị ihe dị nwa afọ Igbo. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị taa iwetara unu ahụike ndị Igbo. N'ụbọchị nke gara aga n'izu ụka gara aga, ihe anyị gbatara ụkwụ na ya bụ ihe gbasara ọrịa shuga. Beti anyị gbagidere ụkwụ na ọrịa shuga nke mbụ, nke a na-akpọ diabetes type 1. So n'ụbọchị nke taa kwanụ ka anyị letu anya na nke a na-akpọ type 2. Okay, so before anyị akọwa ya, ihe bụkwanụ diabetes mellitus nwa na-akpọ bụ ọrịa shuga. Ọwụ mgbe ahụ anyị bịa nwee oke shuga n'ime ọbara. So ihe na-akpatakwana ya wụ mgbe enwere nsogbu witi, onwe ha na-akpọ hormone nọ n'ahụ mmadụ. So mgbe enwere nsogbu na hormone ahụ, a na-akpọ ya insulin. So otu insulin si apụta, otu ahụ gị si ewepụta ya, maọbụ the amount ahụ gị na-ewepụta, maọbụkwanụ otu o si arụ ọrụ n'ahụ gị. Mgbe ụfọdụ kwanụ ya bụrụ ha abụọ, nke otu o si apụta n'ahụ gị na otu ahụ gị si eji ya arụ ọrụ. Mgbe anyị gbatara ụkwụ na nke a na-akpọ type 1, ọ wụ na ahụ gị bịara na-alụsị onwe ya ọgụ na nke type 1 ahụ, bịa mebisie onwe ihe nọ na ahụ mmadụ. Oke, eziri m unu n'ụbọchị gara aga, n'izu ụka gara aga, ihe a na-akpọ pancreas nọ n'okpuru afọ mmadụ. Ọ na-ewepụta ihe ahụ a na-akpọ insulin, but o nweghị ihe a na-akpọ beta cells nọ dị, bịa bụ ihe na-ewepụtara insulin. So mgbe m gosiri unu last time type 1, abịa na type 1, the beta cells nọ na the pancreas, ha adịgo damaged. They are damaged. So ha damage, ha anaghị produce that insulin. Okay, ọkwanụ mgbe ụfọdụ, like m kọwara before, o nwere ike just mmadụ enwe ya bụrụ nnọọ eburupụta ụwa onye ahụ. Okay, so ahụ onye ahụ alụsị those cells, or those beta cells, mebisicha ha. So ọkwanụ ya mere initially mgbe a mụrụ mmadụ, enwere ike agaghị ma, because onye ahụ ka ga-enwe ya, ha na-arụ ọrụ, but then mgbe ahụ tọnụziri bịa damage wee. So mgbe onye ahụ na-etopụtala, maybe mgbe onye ahụ na-erulebe 7 years na-aga, o nwere ike nwee some symptoms, like I kọwara last time. So mgbe onye ahụ na-etokwa na-aga, damage ahụ na-aga. Okay, so onwekwana otu esi akwụsị ya. Okay, so mgbe ọ damajichara those beta cells nọ na the pancreas ahụ nọ n'okpuru afọ, then ọ pụtara na ahụ onye ahụ na-ewepụtasị insulin at all. So then that means that onwezighị insulin ga-aga. Remember, it's almost like a key. Ga-aga tupere cells ụzọ ka sugar nọ na akwara, ka from nri anyị na-eri, ka ọ banyesi n'ime cells na-arụ ọrụ nye anyị ikuku anyị ji arụ ọrụ. So mgbe onwezi insulin ahụ onye ahụ na-eproduce, then onye ahụ ga-edependizi na insulin nke aka mere. Okay, Chineke mere ebere nyekwa ndị mmadụ akọ na uche, ndị dibịa bekee, ndị dọkịta, ha enwere ike, ma ndị sayensị, ha enwere ike mepụta insulin. So ya nakwa arụ ọrụ dịka insulin nke ahụ mmadụ na-emepụta. So ya bụ otu type 1 si dị. Anyị kọtụrụ ya, ọ bụ na iwọchi bụ ihe onyonyo ahụ nke mere n'izu ụka gara aga. But n'izu ụka nke taa, ihe anyị ga-ekọ bụ maka type 2. So type 2 na-eme after mmadụ, maybe after onye ahụ gaferela afọ 30. Okay, so ọ mgbe eji amata, usually ọ mgbe eji amata onye ahụ etomitatụla. Okay, so ọ pụtakwa nọ na ahụ gị a na-ewepụta the pancreas, that pancreas ọ naghị eproduce insulin, ọ na-eproduce enough. Okay, ọ do produce enough insulin. Okay, and then also o nwere ike ya nakwa produce, but then
ahụ ebe insulin ahụ na-aga eme attach na cells, ha na-ekwezi eme attach to the cells, so abịa kpọzie ya insulin resistance. Okay, because ha arụgala ọrụ because mgbe ụfọdụ ana na-achọpụta until mmadụ enwee symptoms unless ma onye ahụ gara ọ bụrụ ndị na-echeki blood ha regularly, enwere ike enwe idea so oh wow na blood sugar gị dịkwa high na adịkwa high o nwe nke ndị bekee na-akpọ hemoglobin A1C, enwere ike cheki ya nke ha na-adị echeki ka mana otu esi blood sugar mmadụ otu na control ya, usually in 3 months time na na-eme 3 month intervals. Okay, so if not onwede otu esi achọpụta, so ahụ mmadụ ga na-arụ n'ọrụ. Our body is always trying to work very hard and maintain equilibrium, ịghọtara, make sure na ihe niile nọ in balance. So then yeah, so ọ bụrụzie na ihe ahụ megide ahụ gị, cells is like ebe ahụ na-eme attach, it's like we don't care about the insulin anymore. Okay, so we are not taking it. All right, so but then your body will continue to produce insulin, but then it's not really working. Okay, so mokwana the pancreas and produce enough. So all those two things, okay, be here non type 2. So olekwana ihe wu the contributing factors, gịnị uhe na-akpata ihe ndị a. O nwere ike bụrụ family history. A lot of things na-arịa ndị mmadụ bụ ihe nọ na agbụrụ, ihe nọ na gene genetics. So o nwere ike bụrụ family history na ndị ahụ na-adị enwe ọrịa sugar. Nke ọzọ wụ ibu oke ibu. So anyị ga-ahụtakwa na ibu oke ibu ahụ nwekwara ike tinye aka na ahụ ga-ese this here adịla too much na ike agwụla ya, so insulin na sugar na-awọkụzi ọfụma together. Okay, so insulin ahụ onwezi otu o si emepere ya na-ajụzi imepe ụzọ ahụ ka sugar ahụ banye. So sugar nọ n'akwana na-agbagharị n'ime ọbara mmadụ ebuzi ibu adu too much as na onye ahụ ọrịa sugar, because aga na lab check the blood level be adu very high. Okay, then ọ na-eme mmadụ niile n'ụwa niile, but ọ na-akwa ada emewe a lot of Africans too. Okay, ma ndị ya na-akpọ Native Americans. Okay, ma ndị ya na-akpọ ma ndị Hispanics. Okay, so here population ọ na-ada emewe. Then ọ bụkwara onye nwe high blood pressure, o nwekwara ike nwekwa diabetes at the same time. Then ọ bụkwara onye nweturule like nke ha na-akpọ gestational diabetes. Gestational diabetes bụ nke mmadụ developuru mgbe ọ dị ime. Mgbe ụfọdụ ọ na-eme ụmụ ndị gị dị ime ha develop gestational diabetes. Mgbe ụfọdụ that gestational diabetes nwere ike onye ahụ mgbe ọ na-amụcha na nwa ma ihe niile ya ọ kwụsị, but ụmụ ndị nke ha na-akwụsịzie developzie into type 2. Okay, so ọ bụrụ onye nwe high blood pressure, onye cholesterol ya dị high, okay, ma onye buru oke ibu especially ebe afọ, nke abịa nwụọ mgbe ụfọdụ ndị ebe asa afọ biya, bịa nwụọ nnukwute afọ buru ibu, then onye ahụ kwesịrị ịdịkwa careful because o nwere ike result to diabetes. Okay, and then ihe ọzọ bụ olekwana otu a ga-esi chọpụta. Well, ọ bụ na onye ahụ ga-ega na lab maọbụ gaa ụlọ ọgwụ, especially ọ bụ na ọ nọ na your history, na family history, maọbụ na inwe ikwu na ibe enwe ya nọ ma nne ma nna ma nne ma nna from whichever side, so ọ dịkwa mma onye ahụ at least ga matakwanụ the baseline, ga hụ onye dibịa bekee, ga na lab at least echekikwanụ nwotu some idea. Okay, nwotu some idea. Again, ekwuru m ya before mgbe m hapụrụ the video nke m mere na izu ụka gara aga, enwegasị different systems, different places and regions and countries ji measure their lab their values. Okay, so depending on what they use, onye dibịa ga-ekọwara gị ihe the readings pụtara. Okay, so mgbe ụfọdụ kwa na ole otu esi amata like ọ bụ na onye ahụ nwere diabetes. Some of the things ị nwere ike ịhụ onwe ha na-akpọ 3 P's, ụfọdụ akpọkwana ya 3 polis. So here are polyuria, polydipsia, polyphagia.
So the polyuria be inyo oke mamịrị. Just remember na video mu nke izuụka gara aga mgbe m shoyiri m nọ na-ezi unu otu ọbara mmadụ otu ọbara ahụ na-adị. So let's just imagine that your blood ịghọtala na ọbara gị dị dịka mmiri. Okay, then also imagine onye nwe ọrịa sugar. It's almost like your blood they were a little bit thicker. Okay, almost like syrup. Okay, they were a little bit, kind of sticky. I mean, whether sugar tinena mini hapoto ya or something, even it's tineti and for the tineti and no happy ako steam to taho on ogede or to opanaho when it diesel like that. So then he had it like that. Ahogi, remember our body is always working all the time to try to have an equilibrium, to balance itself, to take care of itself. So then in way audio taho, ahogi achoko wepusie the sugar ahụ dizzy like that dị buru ibu na ahụ onye ahụ n'ọbara onye ahụ. So onye ahụ na-anyụ oke mamịrị ka onye pụsịkwa sugar ụfọdụ ahụ. Mgbe ị na-anyụpụsị sugar ụfọdụ ahụ, mmiri ga-eso na ya pụọ. Ọ bụrụ sọsọ sugar ka mmadụ na-anyụpụ na mmiri na mamịrị, so mmiri ga-eso ya pụọ. So onye ahụ ga na-anyụ oke mamịrị ka onye pụsị ahịa ahụ. So then in the process of doing that, ịnyụsị oke mamịrị ahụ, mmiri esonye ya na-apụ. Then onye ahụ akpịrị ga na-akpọ ya nke ọ ga-ịchọ ka ọ ṅụọ mmiri ka o replace kwa nke pụrụ apụ. Okay, so then remember since insulin ahụ akpọna ya insulin resistance. Okay, so since insulin ahụ na-emepezi n'ụzọ na cells ka the glucose banye dị nye mmadụ energy, onye ahụ ga na-efili agụụ because ọ na-enweta energy even though na o rikwere nri but ọ ga na-enwe energy. Okay, so then onye ahụ more food ọ ya bụ nke bụ polyphagia, iri oke nri. So ụdị ihe ahụ ka anyị nwere ike ịhụgasị ama nọ blood sugar onye ahụ na ọ dị high. Then onye ahụ nwere ike na-adị enwe ike ọgwụgwụ ịghọtago ya na-adị weak. Then mgbe ụfọdụ kwa anya nwere ike na-enye mmadụ nsogbu, blurry vision. I mean, ọ dị a lot of different things nwere ike kọsọrọ mmadụ anya nsogbu, but ihe gbasara ọrịa sugar na damage a lot of things in the body. So eyes bụ one of them. Then another big one bụ infection. Ọ dị ebe ihe mere mmadụ like ọnya, enwekwara ike emekwa ya ọbịa again, ya mee ka ọ lala ya abịa again, and o nwekwara ike onye ahụ nwee ọnya, like wound. Although it doesn't heal. I get treat. So it's like it take long to heal. Okay. Because blood sugar na damage chama nerves, my blood vessels, ebe ahụ ọbara si agba and all that. So my nerves na damage those things. So oxygen, nwere ike ọ na-aga macha ebe ahụ maka nerve damage and all that, just destruction blood sugar na cause. So good oxygen rich blood aga na-erichi ebe ahụ wound ahụ dị, ọnya ahụ dị, wetekwara na ya nutrients ka o nwere ike heal. So then that means it takes long ya na-eto aka before ọnya ahụ ala. Onye ahụ nwere ike nwere nnọọ ọnya, wound ọ ga-anọga. Even sometimes enwere ike eventually ya emebiere onye ahụ ụkwụ or something, asịkwa na agara cut onye ahụ ụkwụ mezie amputation. Okay, because here ọ na-ehili mgbe ụfọdụ kwa ya cause ihe na-akpọ necrosis, like oxygen and the nutrition na-agazi that particular area. So ebe oxygen na-aga that particular area, especially ọ na-emekarị n'ụkwụ. Okay, so that place abiado dead. Okay, so and onye ahụ end up we need the amputation cut of ụkwụ ahụ. Okay, so ọ na-damage, like I said, o nwere ike damage anya mmadụ, o nwere ike damage kidney mmadụ, asịkwa na onye ahụ nọ na dialysis. O nwere ike damage nerves mmadụ. So onye ahụ ị nwere ike zonye ụkwụ, onye ahụ nwere ike step on nails. Mmadụ nwere ike zonye ụkwụ na ntu bụ nails, or zonye ụkwụ na bottles kụwara akụwa, like akarama. Okay, or karama, so or bottle, kụwara akụwa or something like that, or ogun,
tons, mmadụ nwere ike zonye ụkwụ na ya, ọ gada ama self. So onye ahụ nwere ike gbawazie ebe ahụ, so ọ bụ na onye ahụ na-eleba anya n'ụkwụ, ọ gada ama self, then o nwere ike kọsụkwara mmadụ ọrịa obi, like I said, ọ na-damage a lot of different things n'ahụ mmadụ. Okay, so then ọ bara uru na mmadụ nwe idea na-echeki blood sugar. Then ọ bụ a na-enwegasị nri dị iche iche, the doctor nwere ike help or maybe recommend a dietitian or a nutritionist to help someone to know what they should be eating, ka ha mara ihe ha ga na-eri. Okay, so and ọ dị mkpa ige ntị, ọ dị mkpa to listen to the provider, the doctor. Ọ dị mma ige onye ahụ ntị ka ị nwere ike follow ihe ahụ ọ recommended. Ọ bụ na ị na-echeki the sugar, blood sugar, ekwesịrị ị na-echeki ya. Then ọnwa ọgwụ asị onye ahụ nwa that time, o kwesịrị ị na-anwụ ya, na-efolokwana up with the doctor. Okay, na-echeki. Okay, nakwa agụ ihe gbasara diabetes ka onye ahụ nwere ike mata tupu makwana at least ọ bụrụ onye aga agụnwu ya, nwere ike gakwuru onye dibịa makwana onye nọọsụ ka ọ na-help ya, na-enye ya information ka ọ hafụ inwe complications. Okay, ka onye ahụ hafụ inwe complications. So olekwanụ some of the things mmadụ nwere ike ime igbochi diabetes. So this type 2, mmadụ nwere ike work so hard, ọ bụgodị nọ na family history. Mmadụ nwere ike work so hard, ọ bụ na onye ahụ buru ibu, like I said before, ị try lose weight, ị try adịla eri oke ihe sugar, in short, to try to avoid ihe sugar dị, may avoid, may avoid isi wehe money na aṅụ tii. Ṅụọ tii gị, etinye na sugar, etinye na that extra sugar n'ime tii gị. Okay, and o nwegasị some other things Chineke kere, God created for us bụ sugar. Ọ bụ na ị na-esi something ma na ị na-ebeki something, were those things tinye there ka ọ tọnyere gị ụtọ na instead of iwere sugar tinye n'ime ya. Okay, and olee ihe ọzọ? Yeah, so ị na-eme ụmụ ihe ndị ahụ, ịhụ na ihe a na-aṅụ all those drinks, sugary drinks, onye ahụ ga-ejisi ike gbara ya ọsọ. Do occasionally, once in a while, mmadụ nwere ike ṅụọ those things, but ka ọ hafụ ịbụ on a regular basis. So ị ga na-awatch ihe ị na-eri, na-erikwa na a lot of fruit, vegetables, fruits dịkwa, but minimize their fruits. Otu mango dị, ọ bụ ebe ga-ebukọta bucket mango na-ara, ịghọtala. So because ọ bụrụ onye nwe this problem already with insulin resistance ahụ, ya rie ihe ndị ahụ, ọ ga-enye nsogbu. Ọ bụrụ onye enwe problem with that, onwe ihe ọ ga-ime ya. But ọ bụrụ na mmadụ nwe diabetes, o nwe na nsogbu with ọrịa sugar, then onye ahụ kwesịrị minimize those things. Be very careful with ihe ọ na-eri, ka ọ hafụ ị na-eri a lot of things bụ carbohydrate. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ iri rice, tinyetu obere rice, were vegetables wujuo ya. Vegetables is everywhere in the whole world. Onwe ndị gasị na ha enweghị vegetable. Okay, so go and gather vegetables, cook vegetables, put one side. Okay, then put a little bit of rice, not too much. Okay, or the same thing of yam, because we have a lot of those roots, which is good food, but then don't eat it too much. Okay, so eating it to a yam ji, eating it, then get in a vegetable say, like mix it up, not just one big food, only one type of food. Try to mix food up. Where different colors, so so those things should help. And then move around. Jisike monitor onwe gị every hour, ga-ebilitegharịa, so keep onwe gị busy. Okay, go ihe niile na-aga work in the body. Okay, so ọ ga-help a lot. Okay, so like I said, ihe ọṅụṅụ, ihe ọṅụṅụ, mmadụ ga-adị very careful with all the drinks a na-aṅụ. A lot of them contain sugar. Okay, so you have to slow down. Now, drink more of water, more of mini. Once in a while, you can go to those things small. Okay,
Then let's see, another thing bụkwa mmadụ ilebara anya, because remember onye nwe this diabetes nwere ike step on something ga-emere ya ahụ n'ụkwụ, mostly because ụkwụ ka anyị na-use na-eme things agagharị, so you have to at least every evening ịgacha bata, look at your feet. We have to take care of us, our bodies. So tipu shoe gị, tipu socks gị, ọ bụ na iyi socks, yipụ ya, lee ụkwụ gị anya ka ị make sure na onwe gị ihe dị ya, na ọ bụrụ onye nwe ụmụ maọbụ di maọbụ nwunye, let the other person look, lee anya, make sure na ụkwụ gị dị okay, na onwe gị ebe ị nwere wound or scratch or anything, because if there is, then ebido ọnwụ na onwe ihe dị ebido n'oge, ịghọtago, ebido n'oge, take care of that. And then another thing bụkwa iriwe nri, mmadụ riwe nri, don't eat a big plate at once. Try to eat your food, as soon as you feel enough, you like a stop. Okay? As soon as you feel, don't keep eating too much. All right? Okay, so aga m akwụsị ebe a for now, because achọrọ m ka recording anya na-adị too long. So aga m akwụsị ebe a. Ọwụ na onwe ihe mụtara, biko mekwa ka ndị ọzọ mata. Ọ bụkwa na onwe ajụjụ ị nwere, biko mekwa ga-etinye ya n'ebe a na-ede comment. Ana m ekelekwa ada nne m onye kekwara nke m mere n'ụbọchị gara aga, sị na m jisikwa ike na-asụ Central Igbo. Abụkwana m nwafọ Igbo, alakiri m Igbo nke ukwuu, ahụrụ m Igbo n'anya nke ukwuu, so m ga-ejisi ike ka ọ hapụ ịbụ olu onye, because remember na Igbo language enwe a lot of different dialects, so achọkwara m ka everybody nwere ike na-eme understand ihe m soga. So I will try as much as possible to use Central Igbo instead of olu onye, instead of in a different dialect or dialect a lot of people like game and understand. So I'll stop right here. Okay? Ka emesịa, unu nọrọ nke ọma.